Inflate green balloon. Release ng konting hangin para soft yung balloon at hindi siya magpapop kapag twinist mo. Ganito yung madaling pagtatali ng balloon. Minsan kasi mahirap siyang itali. Inflate the balloon halfway and you have to leave this para may mapuntahan yung hangin. The reason why kailangan natin magtira ng ganito kahaba is because bago natin ito-twist yung balloon, ipe-press natin siya. So, press. And then, para smooth siya, bend. Then, press. Press mo yan. And then, twist. Tapos, i-shoot mo yan dito para ma-lock siya. Then, ganun lang. Uulitin mo lang siya 6 times. So, press, bend, twist. Press, bend over, and twist. Press, bend over, and twist. Another one. Press, bend over, and twist. Press, bend over, and twist. There you go. Now, we don't need this one. So, just make a little bubble. Then, pop it. Release the air. Ayan, kailangan mo siyang gumawa muna ng bubble kasi kung hindi, magpapop yung buong balloon. So, lock mo lang siya. Ayan, lock mo siya. Ito yung in-inflate natin kanina na green balloon. So, gagawa ka lang din ng maliit na bubble sa dulo. And then, isushoot mo lang siya sa gitna ng flower. And then, i-arrange mo lang yung kanyang mga petals. Yan. Simple and easy. O, diba? Ang dali-dali lang. Kain-kain yan. Pero actually, hindi po siya madali sa una. Kaya tsaga-tsaga lang. Lalo kung takot po kayo sa putok ng balloon. Kung gusto mo naman lagyan siya ng dahon, ganito lang. So, 1, 2, and then, hawakan mo lang siya sa gitna and twist it over. O, ayan, may dahon ka na. It's a flower with leaves. There you go. That's your flower balloon. Thank you for watching. Bye! Bye.